just to precise you, normally currently outside in the market, when coming to the healthcare, medical coding is a part of healthcare. Okay. Okay. Yeah. So the very first step, if you see, usually what is healthcare? Correct. So healthcare in the sense, just this is a normal basic definition. What healthcare in the sense? Normally the care which we take for our health purpose, right? సో నార్మల్గా మనం హెల్త్కి కేర్ తీసుకోవడం అంటే ఏం చేస్తాం, రెగ్యులర్గా డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి రెగ్యులర్లీ యాన్యువల్ చెకప్స్ చేయించుకోవడం, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మెడిసిన్స్ వాడడం, ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం, రైట్, ఇలాంటి బేసిక్ కేర్, రైట్. సో ఈ ప్రాసెస్లో usually we do have so many different levels of job opportunities generally. Okay. Yeah. ఇందులో the basic qualification that is required is only the graduation, but normally irrespective of the domain, either you are into computers or into life science or into any other type of specialty also, it's never mind. Basically they are keeping only the graduation, but yes, at the same time usually life science will be preferable, but the other domains also will be accepted. But the only thing currently in the market ఏంటి అంటే certification. Majority they are checking the certification. Just for your information, I started my coding career in 2009. So when I started, usually the certification is not mandatory, only the basic training. Now what we are undergoing now, if you have completed that training, they will be conducting one entrance exam, and if you are clear that exam, you used to get a job. But slowly as the days goes on now, what they have kept is they will be taking the freshers even without certification, but within 6 months or within 1 year you should get mandatory certified, otherwise you will be removed from the job. But right now from 2015 or post to 2015, if you see, they are taking freshers also certified only. First of all, they are not giving the job itself. Okay. So let's take example in Hyderabad. If you are having some 20 to 25 companies, out of 20 companies, around 17 to 18 companies, they prefer only the certified people. Hardly, very hardly, rarely one or two companies they may consider, but that too the openings, everything will be very minimal and narrow. So I strongly suggest to be certified only. Okay. Certified. Yeah. Okay. So this is a basic textbook kind of a definition. You can make a note. It will be visible, I hope, to you. Correct. So but now here healthcare in the sense we will work with US healthcare only, not an Indian healthcare. Okay, this medical coding is purely related to US healthcare, United States of America healthcare only. Okay. So normally this US healthcare will work with 3 P's. 3 P's in the sense with patient, provider and payer. So patient and physician are a provider. See, that is common here also. Even in India or in any other country, healthcare in the sense, obviously patient should be there and doctor should be there, right? So patient, physician is a common 2 P's. But in US healthcare, apart with these 2 P's, the other P or the person is payer. Payer in the sense nothing but the insurance person. Nowadays, even in India also, we are seeing lot of medical insurance, right? Insurance. Health insurances, accidental insurances చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా. Usually everyone are aware and everyone are going to preferably taking, right? Especially who like above 30, definitely they are preferring to take healthcare insurance, right? At least accidental insurance తీసుకుంటున్నారు, correct? So that is nothing but this payer. Okay. Let us go to the next one.
See, this is the difference between healthcare in India and healthcare in US usually. So మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు బై దిస్ టైమ్ ఇన్సూరెన్స్ is not mandatory here because the people Yeah. who are not having insurance also are getting the medical services here in India. But in USL అలా కాదు, మ్యాండేటరీ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్. ఒక పర్సన్ అంటే ఒక బేబీ బోర్న్ అయ్యింది అంటే వితిన్ 2-3 days ఆర్ వితిన్ బిఫోర్ ద డెలివరీ ఆర్ హార్డ్లీ వితిన్ 1 week to 10 days that baby will be get insured. That is the basic American policy. Okay, so whatever the citizen or whoever the citizen going and taking the services from the physicians or from the hospitals, వాళ్ళకి పేమెంట్ అనేది త్రూ ఇన్సూరెన్సే వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎలా అంటే మనకి ఇన్సూరెన్స్ నుంచి రావాలి అంటే జనరల్లీ ఇక్కడ ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అయినా వాట్ దే సే ఇస్ మినిమం మీరు 24 hours అడ్మిట్ అవ్వాలి, అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అండ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ సర్టెన్ గైడ్ లైన్స్. బట్ ఇన్ యుఎస్ ఇఫ్ యూ సీ నా, no need of any admission even for a normal consultation. If you go for a clinic and you will be taking some services kada, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a small fever, cough, cold, ఏదో ఒక స్మాల్ కంప్లైంట్ తో you will be going to clinics, right? So for that type of services also the insurance only will be pay. Okay, so not only admission is required అని ఏం లేదు. ఓకేనా, అండ్ ఆ పేమెంట్ కూడా యూజువల్లీ ఇక్కడ ఎలా అంటే if that hospital which you take the services, ఆ హాస్పిటల్ ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో టైఅప్ అయి ఉండాలి. లెటెస్ట్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇక్కడ స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం. ఆ స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి ఇప్పుడు మీరు ఏ హాస్పిటల్ అయితే ట్రీట్మెంట్ తీయించుకుంటున్నారో హాస్పిటల్ లింక్ అయి ఉండాలి నార్మల్లీ. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద పేమెంట్ కదా, క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. బట్ యుఎస్లో అలా కాదు, ద ప్రొవైడర్ ఓన్లీ విల్ టేక్ కేర్. చూడండి, అందుకని ఇక్కడ మీరు చూస్తే థర్డ్ పాయింట్, ప్రొవైడర్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ద క్లెయిమ్ టు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, ఒకవేళ మీకు ఆ టైఅప్ లేదనుకోండి హాస్పిటల్, అప్పుడు ఏం చెప్తాడు, సార్ మేము మీరు అమౌంట్ పే చేసేయండి, మేము బిల్ ఇస్తాం, ఆ బిల్లు మీరు కంపెనీకి సబ్మిట్ చేసుకుంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మీకు తర్వాత మీ అకౌంట్లోకి పడతాయి అంటే. సో అదంతా పేషెంట్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ. బట్ యుఎస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ద ప్రొవైడర్ ఓన్లీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, సో ప్రొవైడర్ విల్ టేక్ కేర్ అంటే ఏంటి, హౌ ద ప్రొవైడర్ విల్ టేక్ కేర్. సో ప్రొవైడర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎ ఫిజిషియన్, రైట్? డాక్టర్ పేషెంట్ చూడటం మానేసి వాడు తీసుకెళ్ళి ఫార్మ్స్ అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సబ్మిట్ చేసుకుంటూ కూర్చోడు, రైట్? ఆబ్వియస్లీ ద స్టాఫ్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ అలాంగ్ విత్ ది ఫిజిషియన్స్ ఓన్లీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? అవునా? సో ఆల్ దీస్ ది సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ టు ద ఫిజిషియన్ ఆర్ ది హాస్పిటల్ విల్ బి కమింగ్ అండర్ దిస్ ఆర్సిఎం అంటాం. అంటే ఈ రెవెన్యూ ఫిజిషియన్కి రెవెన్యూ వచ్చే ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద సైక్లింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్సిఎం, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఈ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ఏరియాస్, డిఫరెంట్ లైక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఉంటాయి. సో యూజువల్గా పేషెంట్ రిజిస్టర్ అవుతాడు, దాని తర్వాత ఆ పేషెంట్ ఆ ట్రీట్మెంట్కి లేకపోతే ఆ సర్వీసెస్కి అసలు ఎలిజిబుల్లా కాదా అనేది చెక్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఎంట్రీ చేస్తారు, ఆథరైజ్డ్ అవుతాడు. తర్వాత మెడికల్ కోడింగ్ అంటే ది మెడికల్ రికార్డ్ పేషెంట్ చూపించుకుంటారు కదా, ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ అవుతుంది కదా. ఆ ఫిజిషియన్ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు, రైట్? ఐ హోప్ యూ నో మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. So they will be saying that the patient came with some complaint of cough, cold అని చెప్తాడు. అండ్ ఫిజిషియన్ మొత్తం ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఫైనలీ he will be saying that yes, the patient is having pneumonia or patient is having some influenza virus or some infection, ఏదో చెప్తాడు something, right? So that all by hearing here, some person in India will be doing the text that is called as medical transcription. ఆ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ కింద కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దట్ డాక్యుమెంట్ విల్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు ది ఫిజిషియన్ దాన్ని రివ్యూ చేసిన తర్వాత ఫైనలీ హీ విల్ బి డూయింగ్ ది సిగ్నేచర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్ అని చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత దట్ డాక్యుమెంట్ అంటే టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ది మెడికల్ కోడింగ్ పర్సన్. సో మెడికల్ కోడింగ్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ని న్యూమరికల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాడు. అంటే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిసీజ్ or for each and every treatment there will be a standard codes.
some codes. యా స్టాండర్డ్ కోడ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. ఓకే Oh, వెయిట్ okay. మెటీరియల్ see the definition is nothing but the conversion of text medical record into numerical form is known as medical coding. ఓకే సో ఏం కన్వర్ట్ చేస్తాము, మైట్ బి ఒక్కొక్కసారి ఆ డాక్యుమెంట్ 2 pages ఉండొచ్చు, 10 pages ఉండొచ్చు, 20 pages కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? Okay. సో ఆ డాక్యుమెంట్ మొత్తం మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We will convert only the diseases Disease. of the patient and the Yeah. services done by the physician. ఉదాహరణకి Okay. పేషెంట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ది కంప్లైంట్ ఆఫ్ చెస్ట్ పెయిన్ అనుకుందాం. ఓకే Okay. చూడండి, చెస్ట్ పెయిన్తో వెళ్ళాడు పేషెంట్. దాన్ని ఆబ్వియస్గా ఫిజిషియన్ ఏం చేస్తాడు, ఒక ఈసీజీ తీసి చూస్తాడు దేనివల్ల చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుందని, అయితే చెస్ట్ ఎక్స్రే తీస్తాడు, రైట్? నార్మల్గా తర్వాత కండిషన్ బట్టి టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడమా లేకపోతే ఏమైనా సర్జరీ అని చెప్పడమా ట్రీట్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాడు, రైట్? సో ఆ చెస్ట్ పెయిన్కి ఒక స్టాండర్డ్ యూనివర్సల్ కోడ్ ఉంటుంది. అలాగే ఈసీజీ అంటే ఫిజిషియన్ చేసిన సర్వీసెస్కి ఒక యూనివర్సల్ కోడ్స్ ఉంటాయి. సో బై ద టోటల్ 10 pages or 15 pages ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ని వీ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు జస్ట్ 3 codes అంతే, 3 న్యూమరికల్ కోడ్స్. అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వీ కెన్ సే మినిమైజింగ్ ద డేటా అనమాట. అర్థమైందా? సి యాజ్ యువర్ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ మీకు జనరల్గా జీబీలో ఉన్నది ఎంబీలోకో లేకపోతే కేబీలోకో మారుస్తుంటాం కదా, అలా దానికన్నా ఇంకా మినిమైజింగ్ డేటా ఏంటంటే ఇది. కరెక్ట్, అంతేనా కదా? ఒక ఫోటో ఉంటుంది, అదేదో ఇంత పిక్స్ లాగా ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎంత మినిమైజ్ చేసినా ఏమవుతుంది, దాని క్వాలిటీ పడిపోద్ది, అవునా? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్వాలిటీ అప్డేట్ అవుతుంది, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అన్ యూనివర్సల్ కోడ్. అండ్ దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీజీ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ అని చెప్పే బదులు ఇలా 93000 అని ఒక కోడ్ ఇచ్చామనుకోండి, విచ్ ఈస్ ది యూనివర్సల్. అండ్ నెక్స్ట్ బిల్లింగ్ పర్సన్స్ అంటే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే బిల్లింగ్ పర్సన్స్ బిల్ వేసే వాళ్ళకి కూడా ఏముంటుందంటే స్టాండర్డ్స్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట యూఎస్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇండియాలో తీసుకుంటే జనరల్లీ హైదరాబాద్ హాస్పిటల్లో ఒక పేమెంట్ ఉంటుంది, సిద్దిపేట కరీంనగర్లో ఒక పేమెంట్ ఉంటుంది, లేకపోతే మీరు ఇంకా విలేజెస్కి వెళ్ళారనుకోండి, పక్కన ఏ పెద్దపల్లెనో లేకపోతే ఇక్కడ ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న విలేజెస్కి వెళ్తే ఇంకా అమౌంట్ పేమెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, రైట్? అంటే లొకేషన్స్ని బట్టి. అట్ ద సేమ్ టైం లొకేషన్ మాత్రమే కాదు, ఇదే హైదరాబాద్లో 500 తీసుకున్న డాక్టర్ ఉంటాడు, 800 తీసుకున్న డాక్టర్ ఉంటాడు, 1000 to 2000 తీసుకున్న డాక్టర్స్ కూడా ఉంటారు కన్సల్టేషన్, అవునా? సో based on their experience or based on their location they may charge differently. But US లో అలా ఉండదు, it's standardized. సో ఓన్లీ కోడ్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ జనరేట్ అయిపోతుంది. 93000 ఉంది అంటే ఓకే, సమ్ $200 ఆర్ $150 స్టాండర్డ్ అనమాట పేమెంట్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి, నార్మల్గా ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళారనుకోండి, నార్మల్ విజయ డయాగ్నోస్టిక్కి వెళ్తే ఒక ఈసీజీకి 700 ఛార్జ్ చేస్తాడు, నార్మల్ తపాడేలాడడానికి వెళ్తే 300 ఛార్జ్ చేస్తాడు, ఇంకా మీరు ఊర్లోకి వెళ్తే 150 కూడా ఛార్జ్ చేయొచ్చు, రైట్? బట్ యూఎస్లో అలా కాదు, స్టాండర్డ్ ఉంటుంది పేమెంట్. సో ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, మెడికల్ కోడింగ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ టు స్టాండర్డైజ్ ద పేమెంట్, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ బై దిస్ ఓన్లీ ది క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ కెన్ డూ ది సర్వీస్. ఈ ఆర్ఎంపీలు పిఎంపీలు దే కెనాట్ డూ, కరెక్ట్? సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఈ కోడింగ్ అయిన తర్వాత కూడా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెస్ట్ పెయిన్కి ఈసీజీ చేస్తే మీరు కోడ్ ఇస్తారు, ఫైన్. ఉదాహరణకి ఫిజిషియన్ ఇక్కడ చెస్ట్ ఎక్స్రే కాకుండా సిటీ హెడ్ చేశాడు అనుకుందాం, ఓకే? చెస్ట్ పెయిన్కి ఎవరైనా సిటీ హెడ్ చేస్తారా? బ్రెయిన్ స్కాన్ చేస్తారా? చేయరు. సో బట్ అన్నోయింగ్లీ మీరు చెస్ట్ పెయిన్ R07.9 కోడ్ ఇచ్చి బ్రెయిన్ స్కానింగ్ కోడ్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే
నెక్స్ట్ బిల్లింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఛార్జ్ ఎంట్రీ అయిన తర్వాత బిల్లింగ్ టైం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత డినే అయిపోతుంది పేమెంట్. ఎందుకంటే బ్రెయిన్ స్కాన్ ఎందుకు చేశాడు? ఫిజిషియన్ సర్వీస్, రైట్? స్కానింగ్ ఇస్, యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దెర్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెడికల్ నెసెసిటీ అంటారు. ఓకే, సో దాన్ని ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎడిట్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫ్ఎంఎన్ అంటారు, అంటే ఫెయిల్డ్ మెడికల్ నెసెసిటీ. అంటే ఫిజిషియన్ చేసిన సర్వీస్ కి మెడికల్ నెసెసిటీయే లేదు. ఎందుకు బ్రెయిన్ స్కాన్ చేశాడు? పేషెంట్ వచ్చిందా చెస్ట్ పెయిన్ తో, చేసిందా బ్రెయిన్ స్కాన్, ఈజ్ దర్ ఎనీ కోరిలేషన్? లేదు, వెంటనే డినైల్ అయిపోతుంది. సో వన్స్ ది పర్టికులర్ పేషెంట్స్ పేమెంట్ హ్యాస్ డినైడ్, ఆ పేమెంట్ డినై అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ దేర్ విల్ బి సమ్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సిట్టింగ్ అండ్ మేనేజ్ ద డినైల్. మీన్స్ దే విల్ టాక్ టు ద ఫిజిషియన్ అండ్ ఫిజిషియన్ విల్ సే దట్ అరే చెస్ట్ పెయినే కాదు పేషెంట్ హెడ్ ఏక్ అని కూడా అన్నాడు, దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ డన్ బ్రెయిన్ స్కానింగ్ అని చెప్పొచ్చు. దెన్ ద టీమ్ విల్ ఆస్క్ దట్ స్పెసిఫిక్ డాక్యుమెంటేషన్. మళ్ళీ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అప్డేట్ అయిన తర్వాత దే విల్ బి గివింగ్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్, సో డిఫరెంట్ పీపుల్ విల్ బి సిట్టింగ్ ఓవర్ అండ్ వర్క్ టుగెదర్. ఓకే, అందులో అన్నిటికన్నా వెరీ హై పేబుల్ అండ్ లైక్ స్టాండర్డ్ వర్క్ ఏంటంటే మెడికల్ కోడింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మెడికల్ కోడింగ్? సో వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ జస్ట్ నౌ హియర్, సో ద సేమ్ థింగ్, కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ రికార్డ్ ఆర్ a procedure note into numerical or alphanumerical code. ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసారనుకోండి, ఇలా చెప్తాడు ఫిజిషియన్, ఏ 24-year ఫీమేల్ కేమ్ టు ఆఫీస్ విత్ హెడ్ ఏక్ అంటాడు. హెడ్ ఏక్ నాజేతో వచ్చాడు. ఆ ప్రొవైడర్ ఏం చేశాడు? ఫిజిషియన్ ఏం చేశాడు? ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఫిజిషియన్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి యాంటీబయాటిక్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినందుకు యూ విల్ బి గివింగ్ కోడ్. అండ్ హెడ్ఏక్కి R51.9, నాజియాకి R11.0. సార్ ఈ కోడ్స్ అన్ని మనం పెట్టుకోవాలా ఎలాగా అని మీరు అడగచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ 3 months ట్రైనింగ్ విల్ బి దేర్. 2.5 months or 3 months ట్రైనింగ్ లో నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ కోడ్. యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ సర్టెన్ బుక్స్, స్టాండర్డైజ్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి. ఆ బుక్స్ లో యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్, అంతే. ఓకేనా? సో విల్ బి టీచింగ్ దట్ విత్ ఇన్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్. ఆ బుక్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1200 pages 1500 pages ఉంటుంది బుక్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ 1500 pages బుక్ లో హార్డ్లీ విత్ ఇన్ 30 seconds ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, సో ద టిప్స్ విల్ టీచింగ్ యూ. ఓకే, సో హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డూ దిస్ మెడికల్ కోడింగ్ జాబ్? జనరల్ గా ఫస్ట్ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్, యాజ్ ప్రీవియస్లీ వి డిస్కస్డ్, all the graduates can do, and what we have to do this medical coding job, or is this mandatory certification? Okay, all these questions usually will be raising to your mind, right? Avuna? So this will be the answer. Anyone with a minimum graduation is eligible to do this job. Okay, just graduation is enough. At the same time, normal certification nowadays. So we have to do medical coding certificate, means not only the basic training, certification is also nowadays preferable. It's not mandatory, but as previously we said, na, slowly it is, the chances are becoming very minimal. Okay, just a minute. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద సర్టిఫికేట్స్? సో మెనీ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయండి. సిపిసి ఒకటే కాదు, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సిపిసి, సిసిఎస్, సిఐసి, సిఓసి, సిఎస్సి, సిఆర్సి, చాలా ఉన్నాయి. అరౌండ్ మోర్ దాన్ 20 to 25 సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి. బట్ 90% ఫర్ ఫ్రెషర్స్ సిపిసి ఈస్ ద ప్రిఫరబుల్ సర్టిఫికేట్. ఓకే, సో ఈ 20 to 25 సర్టిఫికేట్స్ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఆథరైజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే, 2 ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయండి యుఎస్ లో. అది ఒకటి ఏఏపిసి, ఇంకోటి అహిమా. అహిమా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్. అది యుఎస్ లో అహిమా అనేది ఒక గవర్నమెంట్ సెక్టార్. ఓకే, ఏఏపిసి అనేది కైండ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ authorized, recognized by the government. Okay,
This is pure government and this is recognized by the government ante. Government. Okay. Small difference em ledu, but usually 90% this CPC is authorized by AIPC. Okay. సో నాన్ సర్టిఫైడ్ కోడర్స్కి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, సర్టిఫైడ్ కోడర్స్కి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అనేది మాత్రం మనం బ్రీఫ్గా ఇచ్చాము. అంటే ఆబ్వియస్గా శాలరీ విల్ బి గుడ్, లైక్ రెస్పెక్టబుల్ ఫిగర్ ఉంటుంది, మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఎంఎన్సి కంపెనీస్ మాత్రం వాట్ ఎవర్ ది ఎంఎన్సి కంపెనీస్ లైక్ కాగ్నిజెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే హెచ్జిఎస్ కానివ్వండి, ఏ మెడికల్ కోడింగ్ కంపెనీ యునైటెడ్ హెల్త్ గ్రూప్ కానివ్వండి, ఏ ఎంఎన్సి కంపెనీ అయినా సరే వేర్ మెడికల్ కోడింగ్ సర్వీసెస్ అందులో ఉన్నాయో అది స్టాండర్డ్గా కంపల్సరీ సర్టిఫికేషన్ అడుగుతుంది. నార్మల్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్లో 1-2 కంపెనీస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే. అండ్ మెడికల్ కోడింగ్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అని అంటే 99 కాదు 99.9% you will be having day shift. You won't have night shift even though you work with US people. Okay, US doctors ki మనం వర్క్ చేసినా, US health care లో వర్క్ చేసినా you will be having normal day shift only because you won't interact with the patient, physician. ఓకే, మీరు ఫిజిషియన్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వరు, పేషెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వరు, యూ వోంట్ టాక్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ వాయిస్ బేస్డ్, నాన్ వాయిస్ బేస్డ్ కాబట్టి నార్మల్లీ డే షిఫ్టే ఉంటుంది. ఓకే. సో నార్మల్ టోటల్ ట్రైనింగ్లో అండి యూ విల్ బి, అంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్ అవర్ ట్రైనింగ్, బేసికల్ మెడికల్ కోడింగ్ అని అంటే దేర్ విల్ బి 2 డిఫరెంట్ పార్ట్స్. వన్ ఈజ్ కోడ్ సర్చింగ్, అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా చెస్ట్ పెయిన్ కోడా లేకపోతే ఎక్స్రేకి ఎలా కోడ్ సెర్చ్ చేయాలి, అది ఫస్ట్ పార్ట్. దాని తర్వాత ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, అంటే డాక్యుమెంట్ని హౌ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్, హౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో దిస్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఎ జాబ్. స్లోలీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో నేర్చుకుంటారు. బట్ దిస్ కోడ్ సర్చింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఇనఫ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే. So normally see this is the standard schedule of the training. So first 2 weeks we will be focusing on the medical terminology and the introduction of the medical coding. And ఇప్పుడు చెప్పినట్టు diseases of the patient and the services of the physician తీసుకుంటాం కదా. సో డిసీజెస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అంటే అన్ని డిసీజెస్కి ఎలా కోడ్స్ సెర్చ్ చేయాలి అని నేర్పించడానికి 1 month పడుతుంది. ఫిజిషియన్ సర్వీసెస్ అన్నిటికీ ఎలా కోడ్ చేయాలని నేర్పించడానికి 1 month పడుతుంది. సో ఇక్కడ 2 months 2 weeks అయిపోతుంది. లాస్ట్ 2 weeksలో మీకు ఎగ్జామ్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, కంప్లీట్లీ సర్టిఫికేషన్ బేస్డ్ ట్రైనింగే ఉంటుంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ మాక్ టెస్ట్స్. మా దగ్గర అరౌండ్ ఒక 9 to 10 మాక్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఇచ్చి రిపీటెడ్గా మీకు చేత ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాం. నాట్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ దిస్ 2 weeks, డ్యూరింగ్ దిస్ 2 months కూడా we will be giving continuous practice examples day by day. Every day we will be giving some 10, 15, 20 like that. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం, మీరు చేస్తూ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఆ సర్చింగ్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ద పాస్ మార్క్ ఈజ్ 70 marks, 70%. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 marksకి ఎగ్జామ్ ఉంటే 70 రావాలి. 70 marks. You can get it. It's not a big deal. That's the matter. If you have any questions, you can ask. Okay. Thanks, Pranana. Yeah. So, guys, if you have any questions related to your career or the training and medical coding job, any question you can ask. అంటే ఇప్పుడు మా వైఫ్ మామూలుగా ప్రెషర్ కింద వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు కదా, అదే తనకు కూడా ఈ 3 months ట్రైనింగ్ ఉండాలా? అదే హెచ్సిసి ట్రైనింగ్ ఏదో అన్నారు కదా, అది రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. అయితే ప్రెసెంట్ ఏంటంటే మనకు దెర్ విల్ బి సమ్ ఓపెనింగ్స్ ఫర్ హెచ్సిసి. ఓకే. సో అది ఎప్పటికీ ఉంటుందని మనం అనుకోలేము. బట్ ఏంటంటే దానికి ఓన్లీ మన ఐసిడి ట్రైనింగ్ సరిపోతుంది. ఓకే. అండ్ నాన్ సర్టిఫైడ్ కింద యాజ్ ప్రవీణ్ సెడ్, లైక్ వి విల్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్. ఓకే. సో తనకి ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రకారం, సో వి విల్ స్టార్ట్ ద ట్రైనింగ్ అండ్ వి విల్ కంటిన్యూ ద ట్రైనింగ్.
ఇన్ కేస్ మీకు తన లక్ బాగుండి మనకు ఈవెన్ 1.5 month మన ఈ ఐసిడి ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఓపెనింగ్స్ ఇన్ అనదర్ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, సో we will try for interview. Okay, so in case they are okay, and if she clear the interview, so she can get it. Okay, but just 5 minutes. I will come back. సో ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఒకవేళ తనకు ఛాన్స్ రాలేదు, అక్కడ క్లియర్ అవ్వలేకపోయింది అంటే, సో షీ విల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ సిపిటి. ఏంటంటే సి గైస్, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. If you train on only ICD, okay, you will have only one chance to get the job in the HCC itself. Okay, if you complete the training, entire training like CPT and ICD, okay, then you will have more opportunities like ఒకవేళ HCC కాకుండా CPT సైడ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నా, రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకనంటే ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ గైడ్ లైన్స్. సిపిటి సైడ్ నీకు అసలు సిపిటీస్ ఏముంటాయి, ది స్పెషాలిటీకి ఏ సిపిటీలు యూజ్ చేస్తాము, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి అడుగుతారు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎంటైర్ గా ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఉంటే మీకు తొందరగా జాబ్ కొట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలానే కాదు, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ మనకు ఒకవేళ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి హెచ్సిసికి మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారు అని అంటే డెఫినెట్లీ వి విల్ సపోర్ట్ యూ. ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్? ఓకే, అదే ఇంకొక అబ్బాయి జాయిన్ అవుతానన్నారు, తను కూడా జాయిన్ అవ్వమన్నా మండే నుంచి. సారీ, అంటే వేరే అబ్బాయి జాయిన్ అవుతానన్నారు మిమ్మల్ని అడిగి చెప్తామని ఇంకేం చెప్పలేదు. అంటే తను కూడా జాయిన్ అవ్వాలి. Guys, it is open for everyone, so whoever want to join, so let them know, okay, and let me know first, okay, inform them to join, and let me know, so that I'll create a group. Actually, tomorrow morning I'll create a WhatsApp group to you, okay, so every communication will be happen in that group only, and Praveen will be lead for that group. Okay, so whenever the classes, every day we will have class except Friday. Okay, even Saturday, Sunday also we will have the classes. Okay, so if something due to technical issue or Praveen sir is not available, or else like daily మీకు ఏమైనా అసెస్మెంట్స్, ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఓకే, the communication will be happen in that group itself. Okay na? So tomorrow I'll create the group, and even ఎవరైనా సరే ఎంతమంది జాయిన్ అవుతా అన్నా, ఓకే, రిఫర్ ద పీపుల్. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ మండే. ఓకే, ది బ్యాచ్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మండే. అండ్ సో ఫైనల్ థింగ్ లైక్ ఏంటంటే, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కన్ఫర్మ్ యూ, లైక్ you people belongs to Hyderabad location only, right? Yeah. Everyone. Okay. ఓకే, సో లోకల్లో అయితే ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ హైదరాబాద్ లొకేషన్, సో వి విల్ యాక్చువల్లీ వి నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యూ బుక్స్. ఓకే, సో ఇన్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ వి విల్ కొరియర్ యూ, and you no need to pay any extra amount. But if you are outside of the Hyderabad, okay, the courier charges will be you have to bear courier charges actually. ఓకేనా? అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, మీరు ఈ సాటర్డే లోపు కనుక మీరు ఫస్ట్ పేమెంట్ చేశారనుకోండి, హాఫ్ పేమెంట్, ఓకే, అండ్ సండే రోజు హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి బుక్స్ డెఫినెట్ గా. ఇన్ కేస్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాళ్ళకి మండే అలా బుక్స్ రీచ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో యూ ట్రై టు ప్లాన్ ది that initial payment. Okay,
ఓకే. అండ్ ఓకే. వితౌట్ బుక్స్ మనకి ట్రైనింగ్ అయితే మీకు అర్థం కాదు అసలు. ఆ! అదేంటో అన్నట్టుగానే ఉంటది. ఓకేనా? ఓకే అండి. సో బెటర్ ట్రై టు మేక్ ది ఇనిషియల్ పేమెంట్ అండ్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ బుక్స్. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే అండి. సో ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నో, రైట్? నో. సో సతీష్, ఇప్పుడు ఎవరైతే నువ్వు అన్నావో ఇంకా వేరే వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు, ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా లెట్ దెమ్ నో. ఓకే. అండ్ యాహ్! ఓకే. మండే నుండి క్విక్ గా బ్యాచెస్ కంటిన్యూగా క్లాసెస్ అనేటువంటివి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్. థాంక్స్.